Не, все норм, пацаны. Айда. Gennady Dubovoy, Russian collaborant and military correspondent, was reportedly killed in occupied Donetsk. His death was confirmed by Alexander Kots, fellow Russian military correspondent. By preliminary information, Dubovoy was hit by a car. Dubovoy has fought against Ukraine since 2014 and is considered one of the ideologists of Novorossiya. He also participated in battles for Mariupol in 2022 on the Russian side. Report from the soldiers of the 46th Brigade from Novoprokopovka, Verbove area, Zaporizhzhia Oblast. The main problem with choosing the direction of the main attack in our area is that the speed of arrival of the enemy's reserves exceeds or equals the time we spend breaking through his defense. This problem could be solved if, having an advantage of 3 to 5 times in people in the breakthrough area than the enemy has in defense. The ability to conduct quick, maneuverable breakthroughs to a greater depth of the enemy's defense. The first is impossible, and it is clear why. In September, this problem began to be addressed. The second is due to the impossibility of conducting such maneuvers in the tactical and sometimes even operational offensive zone due to constant enemy reconnaissance by drones and other means. Nighttime solves this problem partially. Не, все норм, пацаны. Айда. Давай, Вовчик. Мэтт, на зв'язок. Пошли. Some Russians in Europe are not willing to admit they are Russians these days. А вы из России? Нет, мы не из России. А откуда? Мы живем, просто... есть из Израиля, есть еще откуда-то. Мы не живем в России. Ну что такое? Извините, добрый день. А вы из России? Нет, из Österreich. Мы просто украинские журналисты делаем вопрос, как россияне относятся к тому, что из-за нападения в Украину россиянам могут запретить въезд в цивилизованные страны, в Евросоюз, в Австрию. И если вы россияне, то мы бы хотели Нет, мы не мнение. россияне. Не россияне? Нет. Как вы относитесь к тому, что россиянам могут запретить въезд в такие страны, как Австрия, Европейский Союз, из-за нападения на Украину? Я украинец, дорогой. Вы украинец? Да, в Харькове родился. Просто я вижу номера русские. Ну и что это? Слава Украине! Attention, Europe! Threats from Russian propagandist Solovyev. His tired sigh at the beginning says it all. Вы нацистские мрази. Не плевать, из какой вы европейской страны. Вы просто должны понимать степень нашей ненависти к вам и презрения к вам. Вы считаете, что вот этим вы заставите вас бояться? Нет. Вы всего лишь у нас пробуждаете историческую память и закладываете абсолютную убежденность в правильности нашего дела. Наше дело правое. Победа будет за нами. Для каждого из вас мы доберемся. Next time someone says, but Crimea voted for it, share this video where Igor Girkin confirms in a TV debate that there was no popular vote for Ukraine to secede Crimea. Crimean deputies were ordered at gunpoint by Russian special forces to vote for annexation. Николай, вы в Крыму-то когда были? Я там был 16 марта на референдуме. Пожалуйста. А я был в Крыму с 21 февраля. И вы знаете, то, что вы мне рассказываете, ну вот просто абсолютная чушь. Далее, я не увидел, к сожалению, никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился. Не увидел. Не было ее. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Чего уж там говорить-то. Да, я был одним из командиров этих ополченцев. Я это все видел изнутри, собственными глазами.
Residents of temporarily occupied Crimea complain that diesel has disappeared from the peninsula. When they manage to find it, the prices are much higher than they used to be. Many regions in Russia also experience gas shortages. Что происходит с заправками Крыма? Абсолютно нет солярки. Вообще ни на Тессе, ни на Тане, нигде. На АТП в Бахчисарае сказали, что привезут через 5 часов, но он будет по 85 рублей. Есть только на Грифоне. По какой цене? Вот. Это нормально? A Russian 9P-138, Grad 1 and crew get hit with a HIMARS M30, a 1 tungsten pellet round. Russia has actually lost about $40 billion that it earned from selling oil to India in recent months. According to Newsweek, the oil was sold for Indian rupees, which are subject to strict exchange restrictions and cannot be freely converted or taken out of the country. These conditions make it almost impossible to exchange rupees for currencies such as the dollar or euro. As a result, most of the money earned from oil sales remains in India. Now the Russian government is faced with the task of determining which projects within India can invest these funds. However, it is worth considering that possible income from such investments will also not be available for withdrawal. Start of the Armenian-American military exercises Eagle Partner, involving 85 U.S. and 175 Armenian soldiers in Armenia. Kremlin officials are quite upset, calling the current Armenian administration two-faced. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.